mbokk yi tey sunu taxaw seetlu ñu ngi si ànd ak Gregory Lesher moom doomi Amérique la waaye mi ngi fii ci réew mi tey di yëngatu si wàllum ndox nan la ñuy fexee ba mu gën a jàppane si réew mi. So today we have the opportunity and the honor to host Greg Lesher, who is from the United States, and he's here, and he will let us know why he's here. Greg, how are you? Good. Thanks for being with us. Thanks for joining us. And what you doing here? Well, far from your, where are you from? I discovered some water technology, and it all began with I wrote a little pamphlet called Seawater to Garden. But where are you from? Utah. Oh, moom ma nga dëkk fële Utah fu sore fële ca Amérique ndi ko fi indi nee na dafa xalaat ba gis ndox nan lañ koy mën a amee si anam yu gën a jàppandi. So you discover some ways of drilling water and getting it out and having it, drinkable. Yes, one man I discovered couldn't drill a well, a 6-inch well. Yeah. So, tell us, what's your story? I purchased some land. My wife and I wanted to take our family away from the city. We were tired of paying all the bills, drinking all the city water, which we didn't like. Okay. It had too many chemicals in it. Yeah. And the bills were too high. So we found some land for very cheap, about 30 acres. So you live outside the city? Outside the city, about 9.5 miles. Okay, but not that far. No, not that far. We can still go to the grocery and things we need. Yeah. And we decided to go off-grid and put on our own power because it was too expensive. So having a little bit of electronics background, that was fairly simple. Yeah. So we got that set up, and we decided we'd drill our well. moom nee na moom ak soxnaam dañoo jékki-jékki gis ni que Amérique ñoom ni ñuy dundee daal looyu dund bi metti na neexut leen fa loo am fay ay facture fii maanaam mbir mi daal dem ba jàpp leen ñu ne léegi dañuy dañuy dem jënd suuf si peggu dëkk ba foofu ñu dëkkoon si Utah foofu ñu dem jënd fu lu tolloog 15 hectares bu ñu jëndee 15 hectares yi ñoom ñu fexe ba amal seen bopp ndox amal seen bopp courant ndax si jant bi lañ koy jëlee ba ñoom daal ñu ngi dund boo xam ne fayatuñu benn facture te seen ndoxu bopp la ñu am ak seen courant bu bopp. So the water itself, how did you guys drill it? Well, I borrowed some equipment, and it was fairly cheap equipment. The motor was just about dead, and I got down about 90 feet. In fact, it was so easy to operate. My wife spelled me on it. We were both drilled. Wow. Yeah. So your wife is a well driller too. moom nee na ma ne ko amee nan la def ba am ndoxu boppam mu ne mais lu yomb la dafa am na daal ay bagages yoo xam ni moom ngay ut ay machine yooyu moom da koo abboon sax benn xaritam bu ko am nee na ñu ñëw rek commencé bés ndox mi di génn te nee na soxnaam sax moom it mi ngi si mbir mi daan na ko jàppale ba moom it mën naa gas teen ndax ni ñu koy defee lu yomb la. So Greg, when you guys drilled the well, it's a well, right? Yes, it's a well. When you guys drilled the well, when the water came out, was it like salted or just clean? It was much saltier than most oceans. In fact, it was saltier than the Great Salt Lake. Oh, okay, because of the salt in the salt in Salt Lake City. Ndox mi nag bi mu génnee ndox mu safoon xorom la. So how did you guys, just treat the water? Well, I knew we felt good about the land because we prayed about it, and we really felt good. And so one night I said, well, I came out here to grow my own food, my own garden. I said a prayer to God, and I asked, how can I have a garden with what I have, which was salt water. Yeah. About 3 o'clock in the morning, I awoke from a dream.
and I hurried and wrote everything down. And I took a tire and some material that I had, and I made a solar still out of a used tire, and I planted a tomato plant, and it started growing. Really? Yes. Come on now, it's a revelation. Yeah. It sure is. It is. To me, it was. Yeah. Nee na bi mu toogee bi ñu gasee teen bi ñu gis ni ndox mi daa saf xorom nee na bon moom comme ku gëm yàlla la moo ko soxnaam nee na mu ñaan suñu borom man yaa ma indi fii waaye dama bëgg man di dundal sama bopp di naan sama ndoxu bopp bëggatuma am dara maanaam lu may jëlee ji fële sa dëkk ba te ndox mi moom daa am xorom léegi nag yow laay ñaan nga yombal ma yoon woo xam ne ndox mi dina jàppandi ba ma fiy mën di bay di dund nee na benn bés mu yeewu 3 heures du matin mel ni dafa am lu mu gént jóg jël pono bu yàqu commencé jëli bagage des yi maanaam mu mel ni daal dañ koy daan defal lii mu def loolu ba léegi ndox moomu nga xam ni xorom rek la safoon léegi ñoom ndox moomu si la ñuy naan ndax defar nañ ko ba mu baax. So you got some revelation, Greg? Yeah, and I put together I figured other people might want to know how to do this. Sure. So I put together a little book called Seawater to Garden. Nee na moom loolu sax am na si yëwan boo xam ni bind na si benn téere boo xam ni téere boobu képp koo xam ni yow bëgg nga xam nan la ñuy jëlee ndox moo xam ni dafa am xorom def ko mu doon ndox mu baax moom loolu yëpp bind na ko si téere bi. So you're very generous, like trying to share and reach out. And because of that, Dr. Fay got a hold of me. Yeah. He had heard of it through somewhere, and I sent him a copy, and he was interested in well drilling. And of course, I'd had some experience with that. te nee na téere boobu mu bind moom moo tax ba docteur Doudou Faye ñu fi ñëwoon jàng téere bi jot ko maanaam daal ñu jokkoo ba loolu tey moom moo ko fi indi. So what you doing here now? Well, after improving the drill rig and finding out how easy it was to put one together, he wanted to improve his homeland, and I was all on board with that. Wow. Because I know how important water is. Yeah, sure. You got water, no life. You need air, you need water. Sure. Life, that's the building blocks of life, and so I decided I would come here. And he had put together a program with USAID, so we came in March. And it was a wake-up call to me. Wow. Everybody was telling me, don't go to Africa. Don't go. You're not going to be safe there. Mm-hmm. They were all lying to me. Yeah. The picture that has been painted by our media was not very, very good. Very accurate. And when I came here, the people were wonderful. I fell in love with them. Really? They do everything. Well, we love you too, Greg. I mean, welcome and be here forever. So, nee na nag moom bi nga xam ne jokkoo naa ak docteur Faye ne ko man nag lii yow nga def nii sama réew man bëgg naa ñoom tam ñu jariñu si. Nee na loolu moom moo ko fi indi depuis mois de mars mu ñëw fii ak waa USAID ak ñooñu benn programme la woon mu jaaree noonu ba dikk fii te nee na bi muy ñëw. foofu ca Amérique ñu bëri dañ ko doon wax bul dem Afrique foofu boo fa demee kaaraange amu fa ak yooyu te nee na bi mu dikkee daal li mu gis mooy ñooñu ñëpp dañ doon kàcc wax ñu dëgg ndax moom li mu fi gis mooy ay nit ñoo xam nit ñu baax te moom bi mu fi nekkee ba léegi jàmm rek la fi am. So far how is work? How are things moving forward? Well, we came here and like I say, there was a lot of discoveries. One thing I discovered was drilling mud was almost impossible to find in Senegal. Unbelievable. And so we decided to get some here, come back, because one of my discoveries in Senegal, going across the country, was how available water was. You barely need to scratch the surface in some areas. True. Coming from Utah, where you have to drill 500-700 feet sometimes just to hit water. I just realized that this country is a gold mine for water in agriculture. Nee na moom bi mu dikkee fii dama ko laaj nag liggéey bi fan la toll
mu ne ma dafa am benn ban boo xam ne moom nga soxla pour mën a gas teen ban boobu nag Sénégal moom amu fi léegi ñoom dañ doon jéem a indi ban boobu pour mën a liggéey loolu xaw leen gàllankoor waaye mu ne li ko gën a yéem ci réew mi mooy mu ne fii boo xoosee tuuti rek jot ndox te ñoom fële réew dëkk ba mu jógee fële sa Utah da ngay gas ay centaines de mètres pour mën a pour ay dizaines de mètres pour mën a jot ndox waaye mu ne Sénégal moom gëm na ni que fii wurus la pour wàllum mbay ndax ndox maa ngi walangaan te boo gasee tuuti rek maanaam jot ndox. So yeah, that's a gold mine, we know that, but unfortunately we've not been really very aggressive in terms of exploiting this gold mine. So what's your message? What do you want people to hear? My message is that I feel like water is a right because we have a right to life, and in order for us to live, we have to have water. nee na li mu bëgg a wax daal ñëpp dégg ko mooy ni que ndox mu baax ndox mu sell loolu ak yelleefu doomu aadama la ndax doomu aadama dund ak yelleefam la te pour nga dund il faut nga am ndox kon nag ndox ñëpp si war a jot te moom mi si loolu lay dox. So how long you plan on staying? I will be staying till the 22nd of this month. And depending on how things go here, I have more technology that is much, much greater. And you're going back for Christmas and stuff. Yeah. Yeah, so Merry Christmas to you. Thank you. nee na moom mi ngi fi ba si kanam tuuti waaye moom si boppam moom du ingénieur de mais dafay toog rek di xalaat di indi ay di nàccal xelam rek ay yoon ngir ndox mu gën a jàppandi te moom machine yi muy jëfandikoo yu si bëri moom mooy toog di xalaat nan la koy defee. So are you ready to train people, to teach them how to do this? Yes. So I mean, what do we need to make it happen? Well, like what I talked about with my discovery with this tire, one of the things that hit me was it could be scaled to any size. Really? It doesn't have to be small. Really? The tire itself? Just simple, yes. The design within held the key. Okay. But now, how about the training? Are you ready to train our people to, transmit this? Absolutely. So what do we need to make it happen? That's my question. As long as I can take care of my family. Yeah. And have the water I need, the food I need, the house we need. So let's do it together. Yeah, I will share. So you, Dr. Faye, okay, and our team here, I mean, we can work together to make, to have a center where we can teach people this technology and stuff. Absolutely. So are we going to wait till you get back from your Christmas break and stuff? Yes, because so far the interest it's almost too good to believe. See that? So you going back on the 22nd, how long you be staying in Utah before getting back? No plans. I have a friend in Cape Town who wants to get that technology, the water technology. No, but we priority before Cape Town. We need you on board. No, what I mean is we have to work on a project of a center, okay, to train people, to master this technology and also, work together to make this happen. Yeah, and here's my view of this water. Okay. This technology. It is so simple. My 6-year-old child could understand it. Really? Yes. nee na affaire bi yomb na yomb boo xam ne doomam bi am juróom-benni at ak xale bu am juróom-benni at mën na xam nan la ñuy def ba ndox génn léegi dama ko ni moom ñun dañ koo soxla suñu réew mi ndax bëgg na xam-xamam bi suñu borom jox ko parce que nee na suñu borom moo ko jox moom si gént sax la ko jëlee moom nee na ma laaj ko ndegam moom noppi na pour xam-xam bi mu jàngal ko ay nit mu ne ma loolu moom pare na fii ay doomi Sénégal pare na pour jàngal leen ko waaye comme daa war a dellu réewam ma ne ko nañuy liggéey ci projet boo xam ne dañuy teg benn centre boo xam ni dañuy jàngal nit ñi nan la ñuy mën a génnee ndox te ndox bi bu génnee tamit nan nga koy def ba mu sell. So Greg,
That's a done deal. We need you here. We have a center here where we train people on agriculture, on farming, and also on building. So we can just adjust the things so that we can fit in this technology and teach it to people. Sure, because we have the technology from anything from using the seawater all the way to inland, no matter what water we find. Really? I don't care how much salt, how much pollutants are in it, how many microbes. Hey, we can challenge you. Do you know that we have a pink lake in this country? Yes. You've been there? Yeah, I've seen it on pictures of it. But you've not been there? No. But you know why the water is pink? Because of salt? It's the salt. Yeah. And that water you can also filter I could it? turn it into purified. All right, so when are you ready so water. we can go there and test it? You ready, right? We can do that before you... If I have the money, because it's going to take some solar panels to heat oil. Okay. Because the oil needs to be above boiling. Yeah. To boil the water quickly. Yeah. Okay. We need a container. Okay. We need, So you're going to evaluate... some basic things. Yeah. You're going to evaluate how much it would cost. Yeah. And we work together on the project. Yeah. Let's just okay. In terms of technology, I'm going to explain the current technology. Okay. And what this technology comes to. Okay. Because I'm telling you, it is less than 1 penny a gallon. Really? It's less nothing. than 1 penny, United States penny. Less than 1 penny a That's gallon. nothing. That's nothing. I mean, we can do it. The current technology to desalinate or to distill water in the United States is about 40 cents a gallon. moom nee na xam-xam bi ko suñu borom may ndox muñ ko jox ak lu mu saf xorom buy ndoxu géej ak bu gën a saf ndoxu géej xorom sax moom mën na fexe ba génnee xorom si ndox mi nekk ndox mu sell bu ñu mën a naan ma ni ko waaw ndax yëg nga ni ñun suñu réew mi dañoo am benn lac benn déeg bu xonq boo xam ne lac rose nga xam ni ndox mi xorom bi moo tax mu xonqee noonu mu ne ma waaw dégg na ko waaye mës fa dem ma ni ko nag comme ñun suñu centre bi fa lañ ko def foo booru lac rose nañ fa dem su ko defee yow sa xam-xam bi nga wan ñu nan la ñuy doxee mu ne moo loolu du benn problème li ñuy soxla rek mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ koy defee te loolu bu soobee yàlla nañ si liggéey ba pare xabaar lañ ko so your final word what is your final word So we definitely appreciate you coming over here, and it's just the beginning because we'll be working on this project and just try to work hard to make it happen. Well, this technology the eyes of the world will be on it. Because everybody needs it. That's great. Because there's someone who I'd contacted in Australia and Palm Island, the natives there on Palm Island are running out of water, and they should be out by now. Yeah, and you know what? nee naa ko nag dafa am ñu ko soxla mu war a dem Afrique du Sud ak yooyu nee naa ko balaa Afrique du Sud ñun fii nañu fexe ba mbir mi ñu jëriñoo. So thanks for having you, and we make sure that next time we come here, we come with some results, saying people that the center is here, the water is being drilled, and is being unsalted, and we can drink it. Thanks for coming, and have a safe trip back to Utah. Thank you.